special time for Medjugorje. Насправді зараз є найважливіший час у Меджугорі. Tomorrow, Завтра Our Lady appears, Пресвята Богородиця, коли об'явиться, dressed in gold, вона буде одягнута у золотий одяг with the baby. і разом із дитятком Mamma Ісусом. mia, with the baby О, Jesus. Господи, із маленьким дитятком Ісусом. And that's been for many, many years. І так триває вже багато років. But 3 or 4 years ago, Але приблизно 3 або 4 роки тому the baby spoke. дитятко Ісус заговорив. Never happened. Це ніколи раніше не відбувалось. Maria's in shock. Марія, візіонерка, була в The baby's шоці, speaking. тому що дитятко Ісус What? говорить. What? Що? What did he say? І що він сказав? The baby said, Дитятко Ісус I сказав: am your peace. Я є ваш мир. Live my commandments. Живіть згідно моїх заповідей. And Maria's crying. І Марія, візіонерка, We плакала, never had the baby ever speak. тому що ніколи раніше дитятко I am Ісус your peace. Live не my говорив: commandments. Я є ваш мир. Wow. Живіть згідно моїх заповідей. And Maria said, І Марія it сказала, was not a voice from a baby. що це не був голос дитятка. It was a real man's voice. Це був насправді чоловічий голос. So maybe tomorrow, Тому, можливо, завтра Maria Марія and the baby і дитятко come Ісус back. знову повернуться. And maybe the baby will speak again. I don't І, know. можливо, знову дитятко Ісус заговорить. So anyway, you're in a very special place for Christmas. В будь-якому випадку ще раз хочу сказати, що ви зараз знаходитеся в особливому місці під час Різдва. My name is Patrick. Мене звати Патрік. I'm a Canadian. Я канадієць. This is Olia, Мене звати Оля. world famous Ukraine translator. І сьогодні я буду для вас перекладати. World famous Ukraine translator. Гаразд. Сьогодні Бог благословив мене для вас перекладати. Nancy, my wife, Ненсі, моя дружина, is Croatian. вона хорватка. Nancy's a lawyer. Ненсі юрист. Nancy speaks 7 languages. Ненсі розмовляє 7 мовами. Pray for me. Прошу вас, моліться за мене. If somebody told me Якби коли-небудь хто-небудь сказав мені, I am going to come to Medjugorje що я приїду сюди у Меджугор'я and build this whole project і збудую увесь цей проект for the priests, для священників, for the religious, для богопосвячених осіб, for Olia, для Олі, I would have said, я би сказав never. ніколи. No. No, this is never in my head. Ні, цього ніколи не було в моїй голові. In Canada, Тому що в Канаді I'm an auto dealer. я був автодилером. Thank you very much. Дуже дякую вам. I tried to go to a Catholic school. Я намагався ходити до католицької школи. Disaster. І це було You катастрофа. need money. Тому що потребували грошей. Catholic school told me, В католицькій школі говорили мені: if you don't pay, you can do nothing in the school. якщо ти не будеш платити, тобі немає чого робити в школі. We have no money. А у нас не було грошей. It's not possible to pay for the school. І ми не могли платити за школу. So I quit school. Тому я пішов зі школи. I got a job washing cars, Я отримав роботу, я почав мити машини, and I'm a very good car washer. і мені це дуже добре I вдавалося. got paid every day. Мені платили кожного дня. I bought my first car І я купив свою першу машину, at 16 years old коли мені було 16 for років, $200. за $200. Imagine a $200 car. Уявіть собі, машина за $200. But I polished it. Але я її I put red відполірував, wheels on it. я поклав на неї червоні колеса, And I put a for sale sign on it. і я поставив надпис «Продається». Guy comes down the road. Приходить з дороги хлопець. Hey kid, how much you want for your car? Ей, хлопчисько, скільки ти хочеш за свою машину? I want $1,000. І я попросив $1000. $1,000. $1000. And he said, А він сказав: I'll give you 800. даю тобі 800. I said, Я сказав: sold. продано.
I never saw $800 in my life, Я ніколи в житті не бачив $800 в руках. but I like this business. Але цей бізнес мені дуже Buy a сподобався. car for $200, Я знайшов машину за $200 sell it for $800. і продав її за 800. Wow. So I bought another one, Отож я купив ще and одну, another one, і наступну, and another і one. ще одну. And that's all I did my whole life. І це все, що я робив впродовж свого життя. So by the time I'm almost 40 years old, І до того часу, коли мені було вже майже 40 років, I have 7 companies. у мене було 7 компаній. 7 car companies. 7 автокомпаній. No, I have BMW, І насправді я мав BMW, Honda. Honda, Toyota, Toyota, Nissan, Nissan, Mazda, Mazda, Chrysler, Chrysler and Fiat. і Fiat. Fiat is catastrophe. Fiat – погані машини, розуміємо. Fiat is but we're a big Fiat dealer. Але насправді нам теж дуже добре вдавалось продавати їх. I have 28 salesmen У мене було 28 продавців, selling cars for me які продавали для мене машини. every day. Кожного дня. 28 guys. 28 хлопців. So on a big day, Отож, одного прекрасного дня with 7 companies з нашими 7 and компаніями 28 salesmen, і 28 продавцями we can sell 50 cars ми продавали по 50 машин one day. за один день. I'm telling you, business is fantastic. Кажу вам правду, мій бізнес So I процвітає. tell my guys, come on, let's go to the bar. Come on, we had a 50 car day. Come on. Я казав до своїх хлопців, ходімо в бар, відсвяткуємо. Ми продали 50 машин, And пішли. I take 28 guys І я брав цих 28 to the хлопців bar в бар many Saturday nights. протягом багатьох суботніх Many ночей. Saturday nights. Багатьох суботніх ночей. You know what that cost me? Знаєте, що це мені вартувало? 2 divorces. 2 розлучення. 2. 2. Married, adultery, Шлюб, divorce. зрада, розлучення. Married, adultery, Шлюб, divorce. зрада, розлучення. And I'm Catholic. А я католик. I never went home. Я ніколи не був вдома. I lived for the money, for Я the жив заради bar, for the грошей, money, for заради the bar. барів, заради грошей і барів. I live in this world. Я жив в цьому світі, God does not exist in this world. а Бога в цьому світі немає. I have 4 kids. У мене є 4 дітей. My youngest kid comes home from school. Мій наймолодший син приходить додому зі школи. Look, Daddy, Ей, подивись, тату, I got baptized я охрестився at school в школі by a minister. пастирем. And look, І Daddy, подивись, тату, I'm an Anglican. тепер я англіканець. You're what? Ти хто? You're what? Хто? You're supposed to be Catholic. Ей, але ти мав би бути католик. Daddy, Тату, you never took me inside a church. ти ніколи не водив мене в I церкву. baptized myself at school І я сам охрестився у школі. as an Anglican. І тепер він I said, well, be a good англіканець. Anglican. Я сказав, гаразд, будь добрим англіканцем. My other son asked me about God. Мій інший син питав мене про Бога. Dad, Тату, what is this тату, God stuff? What is God хто, stuff? хто What is і it? що є Бог? I said, just a minute. А я казав, зачекай, Here. ось, This ось, is God stuff. ось це є Бог. Here, my children, Ось мої діти. this is all the God you need. Це єдиний Бог, якого ви потребуєте. The Catholic school told me all you need is money. Тому що в католицькій школі мене навчили, все, що ви потребуєте, це гроші. And my business is А fantastic. мій бізнес процвітає. No God, no Без prayer, no Бога, church. без молитви, без церкви. And then I met Nancy. І тоді я зустрів Ненсі. I met an angel. Я зустрів ангела. Nancy's blonde, Ненсі блондинка, blue eyes, у неї голубі очі, lawyer, вона юрист. 20 years younger. Вона майже на 20 років молодша. Чудесно. In 2 months we're living together. І протягом 2 місяців ми жили No разом. God, no prayer, Без no Бога, church, no без marriage. молитви, без церкви і без шлюбу. And we lived that way for 6 years. І так тривало аж 6 Till років. Nancy said, Допоки одного разу we're Ненсі living together сказала, for 6 years, we should be married. ми живемо разом уже 6 років. Нам потрібно Oh, взяти super idea. одружитись. Вау, Fantastic чудова idea. ідея. Okay, come on, come on. Ходімо, Come on, ходімо, come on. We're getting married ходімо. tomorrow. Ми одружуємось завтра. And we did. І ми це зробили. We got married the next day Ми одружились наступного дня in the helicopter. у гелікоптері. In the У helicopter. гелікоптері на горі. I thought it was fantastic. І я думав, що це чудесно. I have a white suit on. Я був одягнутий у білий костюм. I look like James Bond. Я виглядав як Джеймс Бонд. And we get a piece of paper.
І ми отримали документ, Legally married in a в helicopter. якому сказано, що ми маємо громадянський шлюб у Nancy, the гелікоптері. piece of paper says we're married. Ненсі, документ каже, що ми одружені, Never said a prayer. але ми ніколи не молились. And we go home. І ми поїхали додому. I go back to work. Я повертаюсь до роботи. No, no, Ні, no, no, ні, no. ні. 2 days later, I Через come 2 home, дні Nancy's я crying. приходжу додому, а Ненсі плаче. What's with the tears? What? Що це за сльози? Nancy said, І Ненсі сказала, I don't feel married. я не відчуваю, що я заміжня. Nancy, Ей, Ненсі, do you know how much that helicopter cost? знаєш, скільки це мені вартувало в гелікоптері? I don't care about your А мені helicopter. байдуже щодо твого гелікоптера. We have to get married in the church. Нам потрібно взяти шлюб у церкві. Oh, Як? Nancy, I got 2 divorces. Ненсі, у мене вже є 2 розлучення. Nancy said, І Ненсі I'm сказала, going to see the bishop. я йду на зустріч з єпископом. I said, А я сказав, good luck. удачі. She goes to see the bishop in Canada Вона іде на зустріч з єпископом в Канаді and asks the bishop, і питає do you know єпископа, anything about this guy, Patrick? чи ви знаєте що-небудь про цього хлопця Патріка? He got married once when he was 20 years old in the church. Одного разу, коли йому було 20 років, він брав шлюб у церкві. And the bishop said, І єпископ сказав, I know everything about this guy. я знаю все про цього хлопця. Takes this piece of paper, Він бере свій документ, gives it to Nancy. дає його Ненсі Nancy, і каже, this is Ненсі, Patrick's annulment це є ануляція from his first marriage. першого шлюбу Патріка. Nancy, Ненсі, I worked on this for 18 years with Patrick's ex-wife. я працював над цим документом 18 років із колишньою дружиною Патріка. Nancy, this annulment is stamped by the church. Ненсі, цей документ має печатку церкви. I don't know that. А я цього навіть не знав. I don't know we have an annulment. Я навіть не знав, що у нас є ануляція. And here's the second document, Nancy. І ось є другий документ Ненсі. Patrick's second marriage Другий шлюб Патріка was never valid. не був дійсний, It's outside the church. тому що він є поза церквою. If you're Catholic married outside the church, it's not valid. Якщо ви є католик і маєте шлюб поза церквою, він не є дійсний. So the bishop Отож єпископ gave us permission to be married in church. дає нам дозвіл взяти шлюб у церкві. And I'm so А mad. я просто з розуму сходжу. I just spent all that money on a helicopter. Тому що я тільки но потратив усі свої кошти в гелікоптері. Nancy, go find the church. Раз, Ненсі, іди знайди церкву. Nancy came back the next day. Ненсі повертається наступного I дня. have a parish that's going to marry us. Я знайшла парохію, в якій нам дадуть шлюб. I'm so excited. О, я захвилювався. But what's the name of the parish? Яка назва парохії? Immaculate Heart of Mary. Непорочного серця Марії. Croatian Franciscan Church. Хорватська францишканська церква. And Nancy tells me, І Ненсі каже мені, I have to meet the priest. я повинен зустрітись з священником. Most fun day of my life. О, це був найвеселіший день мого життя. I'm going to meet the priest. Я іду, щоб зустрітись з священником. Hello, Father. Привіт, отець. I'm Patrick. Мене звати Патрік. Nothing. І нічого. No handshake. No Ані smile. рукопотискання, ані посмішки. First words from the priest to me. Перші слова, які священник сказав мені. Why do you want to be married in the church? Чому ти хочеш взяти шлюб у Look церкві? at your record. Подивись на свій життєвий досвід. You've already got 2 У divorces. тебе вже є 2 You've розлучення. never baptized your kids. Ти ніколи не хрестив своїх дітей. You've married Nancy in a Ви helicopter. одружились з Ненсі в гелікоптері. Why do you want to be married in the church? Why? Чому ти хочеш взяти шлюб у церкві? I said, because Nancy's А crying. я сказав, бо Ненсі плаче. It's not my Це не idea. моя ідея. And he explodes. І він вибухнув зі сміху. He said, I'll marry you in the church Він сказав, гаразд, я дам вам шлюб у because you have церкві, permission from the bishop. тому що ви маєте дозвіл від And you єпископа. have the annulment. І у вас є документ Then the ануляція. priest turns to Nancy. І тоді священник повертається до And Ненсі, the priest said, і священник каже, Nancy, Ненсі, you are making the biggest mistake of your life. ти робиш найбільшу помилку свого життя. Nancy, Ненсі, he's the worst case I've ever seen. це є найгірший випадок, який я коли-небудь бачив. Nancy, this guy will never change. Ненсі, цей хлопець ніколи не Don't зміниться. do it. Не роби цього.
Everybody said no, Усі казали ні, except Nancy. окрім Ненсі. Nancy said yes. Ненсі сказала так. So to get married in the church, Отож, для того, щоб нам дали шлюб у церкві, the priest tells me, священник каже мені, you have to make promises. ти повинен зробити обіцянки. I have to make Я promises. повинен щось обіцяти? I'm a car Та dealer. я автодилер. I'll promise you Я anything. пообіцяю тобі все, що хочеш. Just as long as you buy Щоб a тільки car. ти купив мою машину. I'm the best promiser they ever had. І я насправді був найкращий в And обіцянках. I promised everything. Я все пообіцяв. Baptize kids, Що live in хрещу prayers and дітей, church, що promises, буду how many ходити you до want? церкви, все, що ви хочете, я все пообіцяв. And we get married in a Catholic church. І ми взяли шлюб у католицькій And we get церкві. another certificate. Тепер у нас ще один Now I got сертифікат. two. Тепер маємо два. I got one from the helicopter Один з гелікоптера, and one from the church. один з церкви. I married Nancy twice. Ми одружились з Ненсі наче двічі. And in one week, І за один тиждень I broke every promise. I don't keep one. я не дотримався жодної обіцянки. Don't touch my Не business. доторкай мого And бізнесу. that's how I live. І так я жив. God doesn't touch me at all. Господь мене зовсім не доторкнув. Until Nancy's brother Допоки брат Ненсі sends a book like this. надіслав ось таку книжку. What is А this? що це таке? Nancy said, А Ненсі каже, it's the messages of a place called Medjugor. це є послання з місця, яке Where називається some kids say they Меджугорі, see the mother of God. де діти кажуть, що вони бачать Матір Божу. And I said, А я сказав, oh yeah, for sure. так, так. Everybody sees the mother of Всі God. бачать Матір Well, Божу. I've never even heard of Medjugor. Ні, я ніколи не чув про No, that's Меджугорі. yours, Nancy. Ні, Ненсі, I це don't even твоє. look at it. Я навіть не хотів глянути в What це. am I going to do with a message? Що я буду робити з My посланнями? business is super. Мій бізнес процвітає. And I think I'm never going to see that book again. І я думаю, що я більше цієї книжки не No, побачу. no, Ні, no, ні. no. Nancy takes the book Ні, Ненсі бере and книжку, puts it back in my hand. кладе її назад у мої You руки. want to hear Nancy's kind, loving words? І знаєте, якими були люб'язні слова Ненсі? Nancy said, Ненсі сказала, "Here, my pagan husband, ось мій поганський чоловіче, Pohansky, whatever, my Pohansky. You throw this away. якщо ти це This викинеш, is on your conscience. це буде на твоїй совісті. What's in here? А що є там? This is on your Це conscience. буде на твоїй You throw it совісті. away. Якщо ти це Okay, викинеш. okay, okay. I'll read Ну, one добре, message. добре, гаразд. Давай, Nancy, я for you, I'll read прочитаю one message. заради тебе, Ненсі, одне послання. So I opened the book. Отож, я відкрив книжку. No, I'm looking for the smallest message I can find. Ні, насправді я шукав за найменшим повідомленням, Read the littlest message in the book. з найменшим посланням, And I read one message. і я прочитав лише одне And the message послання. said, І в посланні було сказано, I'm calling you to conversion я закликаю тебе до навернення. for the last time. Востаннє. I think this is serious. О-о, я подумав, це Nancy, серйозно. Ей, Nancy, Ненсі, why don't you tell me about these messages? чому ти не говорила мені про ці послання? Last time. Востаннє. Nancy, Ненсі, these are real. вони правдиві. Nancy, Nancy. these kids are telling the truth. Ці діти кажуть правду. The only thing I ever read in my life, I believe, Це є єдина річ, яку я прочитав I don't і в яку believe я anything. повірив. Я except ніщо не that вірю. message. I call you to Окрім цього conversion for the послання. last time. Я закликаю тебе до навернення востаннє. And I don't know where to go. І я не знав, куди піти. No, I can't stop the tears Я не міг перестати плакати, because it's true. тому що це The було message правда. is real. Послання є правдиві. But we get invited to a program like this with some І people, одного разу нас запросили на програму, приблизно таку, and we як тут. start to learn about the messages. І ми почали дізнаватись усе про послання. And our lady said, І Пресвята Богородиця каже, pray my rosary моліться на вервиці every day, кожного дня. and І I promise you я обіцяю вам a miracle чудо, in your family. чудеса у ваших сім'ях. So you can have one. I promise you a miracle in your family. Я обіцяю вам чудеса у ваших сім'ях. Nancy, did Ей, you hear that? Ненсі, ти чула це? Our lady promised a miracle. Пресвята Богородиця обіцяє чудеса. We have 4 kids.
У нас є 4 that you дітей, can do nothing with. з якими ми нічого не можемо These kids зробити. have never been inside a church, they've never said a prayer, they've Тому never що been ці baptized, діти ніколи не були в церкві, вони ніколи не молилися, вони ніколи не and були they have охрещені. everything money can buy. Але вони мали усе, що можна купити за гроші. So I said, Отож я сказав, Nancy, Nancy, Our Nancy. Lady said this will make a miracle. Пресвята Богородиця каже, що це Come on, зробить come on, чудеса. let's Давай, start. давай розпочнемо. This is the hardest thing I ever did in my life. Це є найважча річ, яку я робив в житті. No, I had never prayed the rosary in my life. Ні, я ніколи не молився в житті. But we start. Але ми почали. Start with the rosary. Ми почали молитись на вервиці. Second message. Друге Our послання. Lady said, Пресвята Богородиця каже, go to Mass. ходіть на літургію, Minimum is Sunday. як мінімум в неділю. Ей, Nancy! Ненсі! Our Lady said we have to go to Mass on Sunday. Come Пресвята on! Богородиця каже, що ми повинні ходити на літургію в неділю. Пішли. Nancy's in shock. Ненсі в шоці. There's something wrong with my husband. Думаю, щось трапилось з моїм чоловіком. He wants to pray the rosary. Він хоче He wants to молитись go на to Mass. вервиці, хоче ходити на літургію. No, Nancy Ні. can't get me inside the church. Ненсі не могла мене завести в церкву, I believe the messages. але я повірив в послання. So we're praying the rosary. Отож ми молимось на We're going вервиці, to Mass. ходимо на літургію. Read something from the Bible. Далі Богородиця запрошує, Put читайте that word of God in your heart. Слово Боже. Покладіть Слово Боже в своє серце. Super idea. Вау, чудова ідея. Nancy, Ей, go buy a Ненсі, Bible. іди купи Біблію. Nancy comes back. Ненсі повертається додому, 10-kilo Bible. приносить 10-кілограмову Біблію. We got the word of God. І тепер у нас є Слово Боже. So we're living the messages with Our Lady. Отож, ми живемо згідно послань разом з Пресвятою Богородицею. Молимось на вервиці, ходимо на літургію, читаємо Слово Боже. Fast Wednesday and Friday. Далі Богородиця запрошує постіть в середу і в What am I п'ятницю. going to fast for? Для чого? Для чого я буду Our Lady постити? said, А Пресвята Богородиця каже, prayer and fasting can stop this war. молитвою і постом ви можете зупиняти I війну. have a war. I have 4 kids. А в мене є війна, у мене є 4 I can do дітей. nothing with these kids. І я нічого з цими дітьми зробити не So we можу. start to fast Wednesday and Friday. Отож ми почали постити в середу і в п'ятницю. And I think I'm doing great І я думав, що я роблю все добре. till I get to the last message. Допоки я дійшов до останнього And послання. Our Lady said, І Пресвята in Богородиця my book, сказала у моїй In Canada. книжці в Канаді, you cannot start conversion without confession. ти не можеш розпочати навернення без сповіді. Oh, mamma mia, this is serious. І тут все How many почалося. priests are here today? How many Скільки priests? з нами сьогодні How many священників? priests? How many priests? How many priests? Come here, come on. Я come on, запрошую come on, сюди come on, усіх come on, священників, come on, хто може come on, підійти, get over щоб ви here. підійшли сюди, будь ласка. Because this is the most important message of Medjugorje. Тому що це є найважливіше послання в Меджугорії. The most important message. Найважливіше послання. Our Lady said, Пресвята Богородиця сказала, you cannot start conversion ви не можете розпочати навернення without confession. без сповіді. Oh, mamma О, mia. мама мія, Oh, bravo, Father. Bravo, 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 bravo. Come on, come on, come on. Fantastic, fantastic. Look at this. Wow. So I have to go to confession. Uh-oh. отож я повинен був піти до сповіді. I have to go to confession. Я повинен був піти до сповіді. Watch. Подивіться, I go into confession. я йду у сповідальницю, I don't know what to say. я навіть не знаю, що сказати. The priest asked me, І тоді священник питає мене, when was your last confession? коли ти востаннє сповідався? Last century. О, можливо, минулого століття. How would I know? Звідки мені I знати? wouldn't have any idea. Я навіть не уявляв. 30 years, 40 years, no, I don't know. 30-40 I don't років, know. я не знаю. And I don't know what happened. І я не знаю, що I трапилось. start pouring mortal sin and mortal Я sin почав and виливати mortal sin. усі свої смертельні All the гріхи. divorces and the Всі мої adulteries, розлучення, no всі мої baptizing зради, my те, kids. що я не хрестив своїх дітей, My kids baptized themselves Anglican. те, що мої діти самі охрестилися My children, this is американцями. God. Ось діти, це є Бог. And married Nancy in a helicopter. Те, що ми одружились з Ненсі в гелікоптері. But
The priest is going like this in confession. Священник у сповіді витирав свій піт. Because I'm not stopped, more Тому than що sin. я був беззупинним смертельним And гріхом. finally, I can't think of any more sin. І в кінці кінців, коли я більше вже не міг згадувати And you know гріхів, what the priest did? знаєте, що зробив священник? The priest said, Священник in сказав confession, під час сповіді: I я absolve you. розрішаю тобі. I absolve you. Я розрішаю тобі. I kissed him in the confession. Я поцілував його в сповіді. I kissed him in the confession. Я What? поцілував його. What? I Що? absolve Що? you. Я розрішаю That's the тобі. biggest miracle in my life. Це є найбільше чудо в моєму He took a житті. lifetime of mortal sin. Тому що він забрав усе моє життя в смертельному грісі. I absolve you. Я розрішаю That тобі. confession changed my life forever. І ця сповідь змінила моє життя I назавжди. believe today the priest is a miracle of God. Я вірю, що сьогодні священник – це є чудо Боже. Because no one else can say that. Тому що ніхто на землі не може The цього greatest сказати. power on earth today is in the hands of the priest. Найбільша влада в руках сьогодні на землі є у священника. When Father says, I absolve you, do you know what he does? Священник каже: я розрішаю тобі. Знаєте, що He він opens робить? the gates of heaven. Він відкриває ворота до For a раю guy like me. для таких хлопців, як я. That was the most wonderful, incredible day of my life. І це був найдивовижніший день мого And життя. I can't stop the tears Я не міг перестати плакати at the mercy of God через милосердя Боже, to the hands of the priest. яке походить з I рук lived in священника. mortal sin my entire life. Я жив у смертельному грісі усе своє життя. One confession. І One одна confession сповідь changed my life forever. змінила моє життя назавжди. And because of that confession, І завдяки цій сповіді we built a house of prayer. ми збудували цей дім That's what this молитви. is all about. І про House все of prayer це, for priests, for religious, for все це those. ви бачите тут. those working in Він the є church. лише для священників, богопосвячених осіб. I believe the priest is a miracle of God. Я вірю, що священник є чудо Боже. Thank you, Father, for coming today. Дякую вам Thank всім, you for отці, being a що ви miracle. сьогодні є з Thank you нами. for saving Дякую, my що life. ви є цим Thank you чудом for Божим. confession. Дякую, що ви врятували моє життя. Amen, amen, Дякую за amen, сповідь. amen. Ви можете. Everything changed. Усе змінилося. Everything changed because Усе of змінилося. Завдяки цій сповіді. Confession was the biggest thing ever happened to me in my life. Сповідь була найбільшою річчю, яка трапилась в моєму житті. Nancy and I, Ми з Ненсі we start to pray. почали молитися. Okay, what happens? Що трапилось? What happens to a husband and wife when you start to pray? Що трапляється, коли чоловік і дружина починають молитися? You fall in love. Ви No, you закохуєтесь. just fall in love. Ви просто закохуєтесь. Everything changes. Все змінюється. I had to go to Spain. Одного разу я повинен був I поїхати в got new lenses Іспанію. in my eyes, Мені повернули нові лінзи в очі. and I'm away for 3 weeks. І мене не було вдома всього 3 Nancy тижні. and I have never been apart 3 weeks. Ми з Ненсі ніколи не розлучались на 3 тижні. So when I came home, Коли я приїхав додому, I found this little love letter я знайшов цей маленький любовний лист from Nancy, від Ненсі. because this is Nancy's little love letter. Це є маленький любовний лист від Ненсі. This is one letter. Це є один лист. This is when I came home. Коли я повернувся додому, я його знайшов. And Nancy wrote a love letter. І Ненсі написала цей любовний лист, тому що мене не було всього лише 3 тижні. Listen. Послухайте, My dearest, мій найдорожчий, most precious, мій найулюбленіший, most treasured, мій найбільший скарб, most loved husband, мій найулюбленіший чоловіче, my beloved Patrick. мій улюблений Патрік. І все в такому стилі. How do you get a love letter like this? What Як happened? можна отримати такий любовний лист? This is what we Ось. did. Ось це все, що We ми put the робили. rosary in the marriage. We Ми started to pray. поставили вервицю у руки, у наш шлюб, ми почали молитись. And everything changed. І все змінилось. And we're not perfect. Але ми не є We're досконалі. not some kind of a perfect couple. Ми, звісно, не є якась досконала пара. No.
Ні. The day we got married in the church, В той день, коли ми брали шлюб у церкві, Nancy's father came to me. батько Ненсі підійшов до мене. And he said, І він сказав: "Thank you for marrying my daughter. Thank дякую you, за thank те, you, що thank ти you." одружився з моєю дочкою. Okay, Papa. Добре, тату. No, 1 hour later. Ні, через годину. Thank you, thank you, Дякую, thank you. дякую, дякую. Papa, Ей, тату, why so many thank а yous? за що стільки слів вдячності? Her father said to І її me, тато сказав мені: you'll find out. дізнаєшся. The day we got married in the church. Це в той день, коли ми брали шлюб у церкві. Тато We're казав: not the побачиш. same, but we are in love. Ми, звісно, Hey, не є досконалі, але Hey, you ми want to be married закохані. and in love? Here. Якщо ви Here. хочете Our lady бути said this makes в a шлюбі miracle. і закоханими, ось це і відповідь. Богородиця каже, що це робить чудеса. I had 2 divorces. I never said a prayer in my life. Ні, у мене насправді є 2 розлучення, і я But with ніколи не Nancy молився. and the Але rosary із Ненсі, and the із messages, Вервицею, із посланнями Everything changed. все змінюється. Everything changed. We Все put God in the змінюється. marriage. Ми We put поставили Бога в the наш mass шлюб. in the marriage. Ми поставили літургію Not в the наш money. шлюб. Не гроші. The money will never make a marriage. Гроші Never. ніколи не зроблять Not ваш possible. шлюб Not щасливим. possible. Це неможливо. No, no. Ні. Our lady said this makes the miracle. Пресвята Богородиця каже, що це робитиме And чудеса. when we started to pray, І коли ми почали молитись, everything changed. все змінилось. Our marriage changed completely. Наш шлюб змінився повністю. We're not perfect, Звісно, ми не досконалі, but we are in love. але ми закохані. And nothing touches that love І ніщо не може зруйнувати цю because we любов. put the love of God first. Тому що ми поставили Божу любов на перше And місце. everything has changed. І все змінилося. Today my Anglican, Сьогодні мій син, котрий who baptized himself, охрестився англіканцем. today he's a Catholic, Сьогодні він є католик. Catholic school teacher. Він працює вчителем в католицькій школі. He's married. Він у шлюбі. He's got 2 beautiful kids. У нього 2 чудових Yeah, дітей. the kids are cute. They look like me. Діти такі симпатичні, як і я. I said, what happened to you? І я запитався, а що з тобою You трапилось? baptized yourself Anglican. How did you get to be Catholic? Ти сам охрестився англіканцем. Як трапилось, що ти став католиком? Dad, when I saw you with the Ей, rosary in your hand. тату, коли я побачив Dad, вервицю в when твоїх I saw руках, you pray. коли я побачив, що ти молишся, Dad, it changed my life forever. тату, це змінило моє життя I назавжди. never said a word. А я ніколи до нього нічого не казав. Dad, when I saw Тату, you pray, when I saw коли you я with the побачив, rosary, що ти молишся, коли я побачив тебе з вервицею, everything changed. все змінилося. He became Catholic, Він став католиком, Catholic school teacher, працює вчителем в католицькій and he's школі. got 2 beautiful kids. У нього 2 дітей. Well, they look like me. Да, вони подібні на мене. Of course, they're so cute. І тому вони такі. Everything changed. Усе змінилося. My second son, Мій другий син, he's a fire captain in Canada. він зараз працює капітаном пожежної частини в He's got Канаді. two boys. У нього є 2 He хлопців. wants both of his boys to be lawyers like Nancy. Він хоче, щоб обидва його хлопці були юристами, так як Ненсі. Everything changed Все змінилося. except for my daughter. Окрім моєї дочки. Catastrophe. Це катастрофа. Catastrophe. Any girl here 17, 18? Запрошуємо дівчинку, якій приблизно 17-18 років. 17, 18? Come on, come on. Ходімо. Come here. Oh, bravo. Okay, imagine. Уявіть собі. Imagine this angel's my daughter. Уявіть собі, цей ангел моя дочка. 17 years old. І їй 17 років. Comes to me. Вона приходить до мене. Daddy. Татусю, Daddy. I'm in love татку, with Michael. я закохана в Майкла. And we're gonna get married. Я хочу вийти заміж. No. Ні. Are you listening? Чуєш No. мене? Ні. You're not getting married at 17 years old. Ти не можеш вийти заміж у 17 років. Goes to mommy. Вона йде до мами. Mommy, I want to get Татусю, married. я хочу заміж. And mommy said yes. І мама каже так. Mommy said yes. Мама каже так. Yeah, quit smiling. Ага. Смійся. She gets married at 17 years old. Вона виходить заміж в 17 років. Okay, now you're legally married, okay? Отож, тепер ти офіційно Okay, now you're заміж. 18.
Тепер тобі 18. And you have a baby. І в тебе є But дитинка. he's cute, he looks like me. Але дитинка така гарна, як я. Really cute. Okay, now you're 20. Гаразд, тепер тобі 20. And you and Michael have a big argument. Ви з Майклом часто сваритесь, Big argument. часто і міцно сваритесь, And you get divorced. і ти розлучаєшся. 20 years old. У 20 років. Divorced. Розлучена. I can't stop him. А я нічого не можу зупинити. Okay, second guy. Гаразд, наступний хлопець. Марк. Oh, Daddy, he's so good looking. О, так, він такий симпатичний. He's so good looking. Він такий симпатичний. Marries Mark. Вона виходить заміж за Марка. 4 years. 4 роки. Divorce. Розлучення. Third guy. Третій хлопець. Steven. Стівен. Mathematics professor from the university. Професор математики Oh, університету. Daddy, he's so О, smart. тато, він такий розумний. 3 more years. Ще 3 роки. Divorce. Розлучення. Перепрошую. What are you doing? Що ти What робиш? is this? Married, divorce, married, divorce, Що married, це? divorce. Шлюб, розлучення, шлюб, розлучення. Listen to her words. А послухайте, що вона каже. Daddy, Тату, what did you do? а ти що робив? Exact word. Daddy, what Це did you були do? її Daddy, what слова. did you Тату, do? що ти робив? Що ти робив? This is what I taught my kids. І цього я навчив своїх I had дітей. never said a prayer with my daughter from the day she was born. Я ніколи не молився з моєю дочкою з дня її народження. Never been inside a church. Ми не були ніколи в церкві. These kids are not baptized. Ця дитина не охрещена. And I'm the problem. І проблема є в мені, не в ній. So I had to go to my daughter. Отож я повинен був піти до моєї And I дочки. had to say, І я повинен був forgive сказати, me пробач мені, for not being a father. що я не був добрим For never батьком. saying a prayer with you from the day you were born. Що я ніколи не молився з тобою з дня твого народження. And when I apologized, І лише тоді, коли я попросив we started to be пробачення, able to talk. між нами налагодились And деякі things are відносини. not perfect, but at least we can talk. Звичайно, все ще не є до кінця досконало, але принаймні ми можемо спілкуватись. So, Отож, think you're going to get married? як ти думаєш, ти збираєшся вийти заміж? Now she's not sure. Bravo, 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 bravo. I have a wedding present for you. Гаразд, я маю весільний подарунок для тебе. This is the most important wedding present you're going to have on the day you get married. І це є найважливіший весільний подарунок для тебе у день твого одруження. Here's your wedding present. Ось, це є твій весільний подарунок. Why? Why a rosary? Why? Чому? Чому вервиться? Because you have to marry a guy who prays. Тому що ти повинна вийти заміж за хлопця, який You want to be молиться. married and in love, marry a guy who prays. Якщо ти хочеш бути закоханою в шлюбі, виходь заміж за хлопця, який молиться. If you happen to go out with a guy Отож, якщо одного разу тебе on a хлопець Saturday в night, суботу ввечері What do you have to запросить say на to the boy? вечірку, знаєш, що ти повинна What do йому you have to say to сказати? him? Що ти повинна йому Before you просто go out. сказати? Перед тим, як вийти з дому. you have to look him right in the Ти eyes повинна подивитись хлопцеві прямо в and you вічі, have to і say ти повинна to сказати the boy, хлопцеві, before you go out, перед тим, як вийти з дому, show me your rosary. покажи мені свою вервицю. He's got a rosary, he's okay. Якщо в нього буде вервиця, все No гаразд. rosary, ciao, bye bye. А якщо не матиме вервиці, то прощавай. Because it's not going to work. Тому що це не You want працюватиме. to be married and in love, Якщо ти хочеш бути в шлюбі і закоханою, виходь заміж за хлопця, який and you'll be in молиться. love forever and І ever будете and ever. закохані назавжди. So remember, what are you going to say on a Saturday night? Отож, запам'ятай, що ти мала би сказати хлопцеві в суботу? Чи є в тебе вервичка? Show me your rosary. Bravo, 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 bravo. Thank you for being my daughter today. Дякую, що ти була сьогодні моєю Thank you дочкою. for coming to Medjugorje. Дякую, що ти приїхала в Меджугор'я. Our Lady gives you a big kiss for coming to Medjugorje. Пресвята Богородиця сьогодні дарує тобі великий подарунок за те, що ти Thank you, приїхала в precious. Thank Меджугор'я. you, precious. Дякую Thank you, тобі. precious. Bravo. So I make a decision. Отож, я прийняв рішення. Nancy, Ей, Ненсі, I want to go to Medjugorje. я хочу їхати в Меджугор'я. What? Що? What? Що?
What are you going to do with your business? Що ти зробиш зі своїм бізнесом? I have whole companies. У мене є цілі компанії. A BMW dealership, a Honda dealership, Toyota. I mean, I have whole companies. Насправді я маю усі ці компанії, I sold them. а я їх продав. This is buildings, properties, cars, Усі buildings, properties, cars. будівлі, вся власність, машини. I sold everything. Я продав усе. Nancy's a lawyer for 10 years. Ненсі працювала юристом 10 років. I sold the law company. Я продав їй юридичний I офіс. sold our big home. Я продав наш великий дім. I kept nothing. Я нічого не When залишив. we left Canada, Коли ми виїхали з we Канади, have nothing to go back to. ми не маємо до чого повертатись. I took Nancy. Я взяв Ненсі, We flew to Amsterdam. ми полетіли в Амстердам, I bought a car. я купив там машину. And I said, Nancy, we have a problem. І я сказав Ненсі, у нас проблема. What? Що? Nancy, Ей, Ненсі, where is Medjugorje? а де це Меджугор'я? I can't find it on a map. Я не міг знайти його на карті. And Nancy's crying. І Ненсі почала плакати. Nancy's crying. Ненсі почала плакати. She says, why do you want to live there? Вона запитала, чому ти хочеш там жити? You've never been there. Ти там ніколи не був. Nancy, Ей, Ненсі, Nancy, the mother of Ненсі. God lives here. Мати Божа живе там. I want to be her neighbor. І я хочу бути її I want to be сусідом. the neighbor, the mother of God. Я хочу бути сусідом Матері I only Божої. read one message in a book. А я прочитав лише одне послання в I книжці. call you to conversion Я закликаю тебе до for the навернення. last time. Востаннє. That message changed my life forever І це послання змінило моє життя because the назавжди. message is real. Тому що воно правдиве. The messages Our Lady gives are real. Ці послання, які дає Пресвята Богородиця, вони And when правдиві. we start to live the messages, І якщо ми починаємо жити згідно послань, everything changed. все змінюється. So I kiss you for coming Отож, today. я цілую вас за те, що ви прийшли My сюди. world famous translator kisses you for Я coming теж today. цілую і дякую Богові, що могла послужити для вас. I thank all the priests for coming today. Я дякую усім священникам, які прийшли сьогодні. And most of all, I thank Nancy for coming with me. Для популяризації каналу поставте лайк та напишіть будь-який коментар. Хай Господня любов перебуває поміж вами.